El placer de saludarlos. Estamos en Manila, en Filipinas, en el Molo Fase Arena. Aquí se juega la chance México de lograr su segunda victoria. No había ganado y la había pasado mal en la fase de grupos, pero viene de ganarle a Nueva Zelanda 108-100 y aquí se estará cerrando su mundial ante el conjunto jordano. Esta Jordania que todavía no conoce la victoria, que perdió contra Grecia, contra Nueva Zelanda, contra Estados Unidos en fase de grupo y perdió contra Egipto el día jueves. Hoy cierran su participación los dos y por eso buscarán una victoria importante en este lindo estadio de Manila, en esta Copa del Mundo 2023. Ya desde el día de mañana se van a empezar a definir los cuartos de final y ya el camino al título, pero nosotros estamos con esta ronda repechaje, con el conjunto mexicano acompañando al equipo de Omar Quintero, que busca una segunda victoria. Nosotros estamos aquí disfrutando en la pantalla de 10 Sports, junto con el señor Fabián García, con el cual hoy vamos a definir números, clasificados, todo lo que queda de esta fase de reclasificación, porque hay boletos a los Juegos Olímpicos en juego. Hola Fabi, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Federico. Muy buenos días, hoy sí, muy buenos días. A esta hora son buenos días. Como decías vos, la jornada de hoy básicamente define algunos clasificados a los Juegos Olímpicos, como ya pasó con Sudán del Sur al ganarle a Angola, que se metió en París 2024. Increíble este año para Sudán del Sur, no se lo va a olvidar nunca. Primer mundial y también primeros Juegos Olímpicos asegurados. El argentino, norteamericano, mexicano. Correcto. Bueno, partido importante para México, muy importante. Y cerrar el mundial también, o sea, más allá de poder lograr la clasificación, me parece que cerrar el mundial bien. Había arrancado 0-3, terminar 2-3 me parece que es importante. Sí, pero aparte porque lo del repechaje, más allá de tener o no chances de llegar efectivamente a París, es tener actividad en el 2024, ¿no? Ahí estaban los 5 tradicionales de México con Jaime Stol Cruz, Girón e Ibarra. Paco Cruz e Ibarra, lo mejor que han tenido este equipo junto con Jaime, ¿eh? No hay que desmerecer lo que hizo Jaime. Y el último buen partido de Stoll, que le levantó el ánimo a un equipo mexicano que tuvo su mejor actuación en el partido anterior, que también hicimos aquí por la pantalla de eSports. Con este es un desierto, porque ahora no tiene nada. El que no se clasificó a los Juegos Olímpicos no tiene nada en el 24, americano en el 25, nada en el 26 y recién en el mundial en el 27 los 5 de Jordán, Zay, Canaan, Paul Jefferson, Dawi y Tuari. El pivot que en realidad todos lo conocemos por otro nombre, porque es el histórico pivot del Fenerbahce, este señor, justamente, exacto. Puede ser, sí, porque ahí se define ya por diferencia de puntos a favor y en contra, y hoy México está menos 70. Claro, es un montón. La falta personal ahora de Girón, que es el que va a estar encargado de defenderlo a Holly Jefferson. Me parece que de la estructura mexicana es el que lo tiene que defender, ¿no? Puede ser, aunque Holly Jefferson es bastante más rápido. Sí. Tiene un solo, te diría, punto semidébil, que es que no es un gran tirador de 3 puntos. Bien. Más allá de que con una bombita mandó el partido a tiempo suplementario aquel duelo entre Puerto Rico, ¿no? Sí, por eso te digo que no la puede meter de 3 puntos. No es un gran tirador. Claro. Puede tirar y puede anotar. Perdón, no contra Puerto Rico, no, contra Nueva Zelanda. Sudán del Sur. Contra Nueva Zelanda. Sudán del Sur fue con Puerto Rico. Exactamente. Ahí fue mi los confusión. dos suplementarios. Claro. Jordania arriba 2-0 con los puntos de su máximo anotador, 23 puntos por juego para Holly Jefferson. Y este es Paco Cruz, ofensivo para el conjunto mexicano. Jaimes, Paul Stoll. La descarga es con Jaimes, la apertura para Girón, tiene ese tiro, claro que sí, a 45 grados, con la mano en la cara, no le importó nada a Girón para el bombazo de 3 puntos. Te iba a decir que, imitando todavía más a Kobe, debió decir, ¿quién es el mejor? Cruz, démelo a mí. Claro.
Ahí está Holly Jefferson, el lanzamiento de línea libre que queda largo. El rebote para Josh Ibarra. La salida con Francisco Cruz. Ya lleva varias temporadas jugando en el básquetbol turco y no va a ser la excepción la 23-24. Buen movimiento, buena descarga para Jaime, esa apertura. Girón cambiando de lado, pero teniendo la misma efectividad. Del otro costado el triple de Girón, 6-2 gana el conjunto mexicano. Gabriel Girón, 2 for 2 from beyond the arc. Ana Jadawi hands it off to Hollis Jefferson. Cannon into the paint, hands it off to Al-Dwari. It's an interesting matchup with Ibarra. It might be kind of a real challenge for Al-Dwari on the evidence of that sequence right there. Here's Paco Cruz. And Mexico seemed to be more in the flow since they got that first win against New Zealand. They seem more relaxed. Paco Cruz stepping into that jump shot very nicely. But the key point here is Josh Ibarra is physical enough to really battle Al-Dwari on the block. How about the bounce pass to Girón? Well, it has not started well for Jordan, that's for sure. 10-0 run for Mexico, forcing Wissam Al-Sus to call a timeout. Guys, we need to do better on defense. Come on. That's so easy. All of their baskets made easy baskets. Guys, let's go now. Hey, we go 45 now. We go 45. And then next we go ice. But on defense, guys, Malik, you need to go trail that stand. Don't give him an open shot. Guys, here we have recover quickly. We're not recovering quickly. Get back. We need to be energetic on defense. Come on, let's go. Talk. So wet bump la I know, but you need to go back quicker. All of you on the recovery, we need to be quicker. Come on, let's go. 45. Let's go. Well, Mexico getting a lift here right at the beginning of the game from Gabriel Girón hitting a three on one wing and then going to the other wing and nailing another. But on all of these possessions, we've seen great teamwork. Really good ball movement. There, a beautiful backdoor pass from Paul Stoll to an active cutting Girón. You know, as you pointed out, Jeff, they're relaxed. They're just playing free, playing confident. Great start from Mexico. And what you just brought out during the timeout off mic, you were telling me how this Jordan team was really going to struggle, you believe, without Ibrahim setting up the offense. Well, Ibrahim is their main point guard, and a team grows accustomed to the organization and structure and playmaking from their main point guard. Now there's more responsibility of Cannon to organize the game. He's good in that complementary role, shooting, but I would even expect Hollis Jefferson to try to make plays. Girón gets inside, and the basket's not going to count, but there is a foul on Jordan on Al-Najdawi. Always see Israel Gutierrez there waiting for his name to be called. Girón hits 2 threes and then goes to the line when nobody can guard him and misses the free throw. It's one of the great oddities of basketball. But you love the way he started this game with his energy, activity, and scoring. 9 points already. Oh, nice move, Bazai. Hands it off to Al-Dwari. That's much better. Good teamwork and nice
play in the paint. Al-Dwari once again showing his soft touch. Nice handoff to Ibarra. Playmaking from Paco Cruz. And Paul Stoll with a great steal. wow. Just a veteran play. Look at this. And Bazai gets it right back. Takes away the pass from Ibarra. Tough shot. Mexico's defense collapsing. Ibarra on him, and here's Ibarra. Good job, Bazai, coming up with the steal. Oh, and Hollis Jefferson tried to get to Alna Jadawi. Hollis Jefferson, look at him battle. And Al-Dwari goes up, and the whistle blows. Here's Freddie Ibrahim cheering his teammates on. I'm not surprised Freddie picked up an injury. I mean, he played a lot of hard minutes the other day against Egypt. Yeah, you could see him getting worn down. He's such a vital part of this Jordan offense. You know, the big thing for Freddie, he needs to play stronger, get his body stronger to play at a higher level. He did so many talented things for this Jordan team at the point. He had that embarrassing moment where Ahab Amin stole the ball from him when he was allowing it to roll up the floor after the inbounds pass. You know, but he'll learn from all those experiences just to do a better job taking care of the basketball and what it takes to win on this level. Nice pass down low, and Ibarra dunks it home. And Jeff, right now, the Jordan defense is just a step slow to recover, and Mexico is making them pay. Great high-low. Maybe we'll see Freddie Ibrahim in Canada's CEBL where you coach one day. He would be a good addition. From Canada. He's from Mississauga, a suburb of Ontario, of Toronto, I'm sorry. Here goes Pop, KO Cruz over to, oh, what a pass from Stoll, but gets away from Ibarra. Jeff, Paul Stoll sees the floor so well. He's like one step ahead. Instead of making the regular pass out to the 45, he tried to feed the ball into the post to Ibarra. Really good teamwork in the early going from Mexico. They probably really regret how the first round went. You know, that first game against Montenegro, they were right there with less than 4 minutes remaining. And here, Al Harmache scores. I mean, there's no telling how well Mexico, how things might have turned out for them had they won that opening game. We've talked about the importance of the result of that first game. And you also remember how Montenegro played against USA yesterday, and it just kind of shows you how good that team was, and Mexico was right with them. Peron missing. Jaimes with the rebound. And Mexico maybe look a step faster right now, kind of like the way they were against New Zealand. Hollis Jefferson, you can count it! Back to a 6-point game. Known for his versatility, not necessarily his shooting, but we've seen him elevate his play. One of the top performers here in the World Cup thus far. Well, Jordan is a team that consistently falls behind early and has to come back, but they always do come back, except against the USA. Oh, Bazai, what a pass. And Hashem Abbas lays it up and in. And look at Freddie Ibrahim. He wants to go out there. Put him out there, coach. It's 15-11. Mexico leading Jordan. Timeout.
Here again, the pass, and Abbas scoring. Vamos, hey, tranquilos en la ofensiva, ¿ok? Hey, vamos 0 abajo. Cambio. ¿Estás bien? Yo, that's 5 turnovers. Take care of the ball. Orlando, 0 abajo. Ok. Para la derecha o para la izquierda. Ok. Vienes por acá, Gabriel. La juegas. ¿Quién la va a jugar? ¿Orlando? Orlando en down screen. Listo para ir. Ok. Para moverlo. Hey, síguete moviendo. Estás solo. Contigo ayudan. Dale. Vamos. Let it go. Well, I didn't get a chance to say beforehand, Orlando Mendez, he's checking into the game now, number 13. There's Giron, who's had the fast start, the captain. Orlando Mendez checking in, number 13 for Mexico. Look at Giron, 9 points today and 1 rebound. His average 8.8 and 2.5 rebounds. So he's off to a fast start, at least offensively. But this will be Mendez's last World Cup game, number 13. And I know that one of our colleagues was interviewing him before the game, and he said that Mendez was, while he didn't tear up, he was pretty close. He's a very good guy. As I've coached against Mexico in the past, he and AJ Slaughter are both from Western Kentucky, so I got to know Orlando. Really enjoyed talking basketball with him. How about Ibarra? Josh Ibarra has started this game really well, scoring inside, hitting a jump shot, defending. He's a really important piece to this Mexico team. The dump down low to Alduari, fouled by Jaime. Saw the highlight or the replay. There's Jaimes. And Jeff, you pointed out in earlier games, Jaimes fouled a lot. And he's such an important part of this team. He's got to defend without fouling. Some backcourt pressure there by Al-Harmache. I mean, it feels kind of like Mexico have let Jordan off the hook here. They're back into within just 3 points. Paul Stoll down low to Jaimes, and he scores. Again, Stoll, great vision, great ball movement. Jaimes, nice touch. Into the corner, Al-Harmache. Ball falls to Hashim Abbas, off to Alduari. I have to say, Hashim Abbas is a player, in my opinion, could have played more. Well, this World Cup. The coaches know their team the best. That's true. I'm not going to second guess. I know he's just a colleague of yours, so I can't say that to you with getting any agreement. However, he'll be important in tonight's game when they're short-handed. Once again, Alduari, really good touch in the lane at the other end. Jaimes missing badly, but Ibarra is there. So Alduari must give more physical defensive effort for Jordan. Right now, there's no resistance for Ibarra. He cleaned up that offensive rebound too easily. Al-Harmache. Jaimes steps back a little further and knocks down the 3. So Jaimes has been really good these last possessions, but for him to step out and hit a 3 like that, that's a great sign for this offense. What a bounce pass that was! And Dwyer says, thank you very much with the dunk.
Mexico. Paul Stoll, rare that he misses that badly. Here's, oh my! Rondae Hollis Jefferson just flies through the air, and even his wife raises her eyebrows. So Jeff, did you see Daddy? She was telling her kids. Here's the highlight, but take a look here. First, don't reach, but second, Aldwari seals in the lane, and then it's a runway set for takeoff. Rondae Hollis Jefferson with a highlight slam. Jorge Gutierrez and Gael Bonilla, as well as Israel Gutierrez, now in the game for Mexico. Abu Hawash is checked in, as well as Hussein for Jordan. And look at Rondae Hollis Jefferson taking it right away. He gets in, lays, oh, he doesn't make it. That can't be. He gets it back, and a foul is called, and he's mad at himself that he didn't score that. Well, Jeff, it's visible how hard Rondae Hollis Jefferson is playing. He's given this Jordan team fantastic effort. Great defense to come up with a steal. Just couldn't finish the play, but the second effort to get the offensive rebound rewarded with a trip to the free throw line. And that's going to make him even more frustrated because he follows up the miss with a missed free throw. Although it was under pressure when he had that miss. He has a little wiggle at the free throw line before he shoots. Have you noticed that? A little shoulder shimmy. Yeah, shimmy. And that ball goes off. Gosh. 2 misses. Kanan and Aldwari shaking hands, brothers for life, no matter what happens, right? That's right. That's the same with you and me? That's right. Taylor family. And finally, Hollis Jefferson gets it to go. Gael Bonilla hands it off to Jorge Gutierrez. Bonilla into the corner. Jaimes. Alhar Marche, final shot, seconds. Gets it off right in the nick of time to tie the contest at 24. What a comeback by Jordan. Great comeback, but a team play, realizing a short clock. Hollis Jefferson with a quick ball ahead, and Alhar Marche does the rest with a great transition layup. End of 1, Jordan 24, Mexico 24. After a strong start from Mexico, their numbers are still solid. You can see mucho más centrado México en los tiros de 3 puntos y Jordania más cerca del cesto con Aldwari y con Jefferson. Había empezado muy bien México con Girón, muy efectivo de la línea de 3 puntos, anotando 8 de los primeros 10 del equipo de Omar Quintero. Después empezó a funcionar muy bien la dupla Hollis Jefferson-Aldwari, penetrando, haciendo descarga en el pick and roll. México, ahí está una, no fue Hollis Jefferson, pero sí Aldwari el que define. Muy efectivo el ex Fenerbahce para resolver ahí cerquita del cesto. Muy rachero México hasta ahora, con muchas lagunas atrás. Esta fue la mejor jugada del primer cuarto, sin duda. Volcadón de Hollis Jefferson. Insisto, no por nada estos dos equipos están hoy en la Copa del Mundo donde están. Han cometido más errores que aciertos. The basketball flying through the lane to hammer home a dunk. Very logo-like, wasn't it? It was. How about courtside 1891? Have you got it? Scan in the barcode. Not only do I have it, I love it. All the basketball information right there. Video stream, scheduled scores, and more. Mike, I couldn't have said it any better myself.
Second quarter action is underway here in the Mall of Asia between Mexico and Jordan. Jordan have battled back to take the lead. Now here they are forcing the turnover. Hashem Abbas and Jeff, the effort and intent is correct, but we see they have less ball handling on the floor. Really, I don't think there's a pure point guard out there for them right now without Ibrahim. So they need to slow down and complete their plays. Cruz fouled as he goes up. Mexico is doing a really good job with Paco Cruz. They're reversing the ball to the second side, and he's done a great job getting into the paint. Here, drawing the foul. Here's Daniel Migo. Not able to go, but he'll be with Mexico when they return to international basketball, obviously. We'll be hoping at the FIBA Olympic qualifying tournament. Also the Americas qualifiers for the for the FIBA America qualifiers. And you coached in the BCL Americas earlier this year. You see the love for basketball down there. And how about Hashem Abbas? And I'm telling you, this guy can play. I know that Wissam Al-Sus probably knows his players better than me, but from my observation, this guy can help him. Well, he's helping him right now. But this foul doesn't help him. Number 21. His activity and energy has been really positive. But now you see, look at the responsibility for Rondae Hollis Jefferson guarding Paco Cruz and being the primary ball handler, basically playing the point. So Rondae Hollis Jefferson gets rid of it. Abu Hawass back to Hollis Jefferson. Hashem Abbas rattles out. Hussein gets it. Look at the leaping ability of Abu Hawass, but doesn't score. Now Jorge Gutierrez, and Mexico appealing for an unsportsmanlike. He's trying to stop the break. Yeah. I think that was a play on the ball for sure. Yeah, but why don't you just play defense the normal way instead of just fouling it? Well, coaches want their teams to play from a set defense. So that's the mentality. Use your fouls intelligently to stop the break, as we've seen many of these national teams do in the FIBA game. Although you do open yourself up to the unsportsmanlike fouls. Yeah, you have to practice it. You have to work on it. Oh my goodness! And Gael Bonilla misses the dunk, but showing us his elevation in the process. Hollis Jefferson. Authoritative rebound by Jorge Gutierrez. Paco Cruz. Nobody envies the assignment of having to guard him. Look at him. He just finds his way in. Jeff, splitting the pick and roll and having the body control to finish in a lane, that was excellent, skillful. Well, having a name like Cruz is probably appropriate because he was cruising right to the basket that time. He was on cruise control in the lane. He's definitely a newer model to have cruise control. Ooh. Abu Hawass gets it over to Hashem Abbas. Gutierrez over to Paco Cruz. And strong rebound from Hussein. And Hussein fouled Gutierrez, trying to stay in front of him, trying to draw the block. So Bazai is going to come back in.
Al-Hamarche goes out. Watch Hussein. Now, he couldn't play 2 days ago because the pain was too much with his back. And you know that this guy's given everything to this team to come back out 48 hours later to play. Yeah, they know what's on the line today. Hussein giving his teammates a great effort here. We've heard some good, we heard some good stuff from Wissam Al-Sous before this game. Make sure you leave this World Cup with a win because you don't know when you're coming back. And again, you can play well and win, play well and lose. You can lose and play poorly, but this Jordan team has lost and played very well. Abu Hawass. That was one thing I wanted to ask Roy Rana after the last timeout, but I just didn't feel after the last press conference about his comments in the timeout. He was right with about 10 minutes to go. He said, listen, guys, they weren't playing well. He's like, come on. You want to leave this tournament with a win. So important to go out of a tournament with a win, to leave a good impression of yourself and also leave feeling much better about the experience. And we know how difficult these tournaments can be where it's game after game after game, different matchups. It's really hard to win games here. So Jeff, you love what Paco Cruz is doing, but he's got to make higher percentage decisions with his passing out of the pick and roll. He's had a couple passes. One was a turnover. This one deflected out of bounds. A little bit more efficiency in that situation. Ibarra getting into it a little bit with Hussein. 3-point shot, Paco Cruz. Gutierrez. Terrific rebound. Mexico will keep it. And Jeff, Jorge Gutierrez is really competitive. Look at him here. He gets position. This is a point guard who has the ability to rebound. He does a lot of the dirty work, the blue-collar stuff that helps the team win. Here he is, putting up the three. You can count that for number 7. And early in his career, he was not known as a shooter, but he's worked really hard. He's improved his shooting, and we saw it on display there. Former Pac-10 Player of the Year at California. Here's Hussein. It's good. Hussein fouled Cruz. And if you watch that defensive possession, Hussein did that. He guarded that pick and roll extremely well. He got into the body early. He was on time with his hard show, but then he just held on a little bit too long. Well, that is 4 quality minutes for Hussein. He's got 5 points. He's got 2 rebounds. In fact, now he leaves having played 5 minutes. And that's a huge bonus with Al-Dawari coming back out now. Interesting now, Jorge Gutierrez is the defensive matchup on Hollis Jefferson. Ball goes out of bounds. Well, this is interesting. Jordan's bench right now is outscoring Mexico's bench 13-3. Well, and sometimes when you're shorthanded, the team knows they're shorthanded and has to rally, next man up mentality, and they're demonstrating that right now. Hollis Jefferson fouled. He will go to the line for a 3-point play. But the interesting thing is they've had to take essentially 2 guys off the bench to put him in the starting lineup as it is. Look at Hollis Jefferson. So Hollis Jefferson faces up Jerome, dribbles in, but see how he changes the timing of his release. Fantastic athleticism to take the contact, change the timing of his release, and have the touch to bank it in. He's struggled with his free throw shooting a little bit in this tournament.
Spain pick and roll action. Paco Cruz sets a good back screen. Good luck stopping that. Ibarra, I think he matches up quite well against Al-Dawari. Well, Al-Dawari is not playing physical enough on the defensive end. So who would have thought that Joshua Ibarra would have better stats right now than Al-Dawari? But he does. 10 points, 3 rebounds. Gutierrez with the foul. Al-Dawari has 9 points and 2 rebounds. Now the pass quickly up to Giron, and Abu Hawass fouls him. You can see, Jab, a great ball ahead by Jorge Gutierrez. He sees the floor so well, but Giron, again, has been so active in this first half. It's so difficult to defend talented, skillful players one-on-one in the open court. That time, Giron couldn't get to the rim, but he drew the foul. Yeah, he's blown kind of hot and cold in this tournament, but when he gets it going, he's about as good a shooter as there is out on the court. I guess you'd probably say that about a lot of shooting guards or small forwards. Abu Hawass, there you go. I was pumping him up at the start of the tournament. That was a nice shot from the wing. Mexico by 1. Ibarra. So there was some discussion from Mexico that it went off of Jordan. I think that's a great decision by Omar Quintero not to challenge there. Save it for later in the game. So foul called. You know, in a lot of the professional sports that you watch, see the battle for position down low. Coaches or managers will have quick access to video, to a live broadcast, for example, where they can see maybe they need to challenge it and they're going to win it. But that's not the case here. But even if you should win it, it's so early in the game. Yeah. Your challenges are more valuable to you in winning time possessions later. Paco Cruz missing. Now Al-Dawari. So on the rebound, Al-Dawari just chucked Josh Ibarra in the back. He's just giving him the stare because the whistle seemed to him to be a little late. Well, to be honest, Fabian Jaimes pushed just as hard and got away with it. He was on the other side. So I think Mexico got a break on that one. You know, Jeff, let's think about the referees for a second. Every single call is one team is going to be happy and the other team is going to be upset. So the referees can't win. No. Good rebound. I mean, the only thing you can do is you just wipe out complaints. Yeah, well, if you complain, you get a technical. I think the key is managing the game. And that's what we've seen these guys do a really good job at the ball evasion. There's a reach, and again, case in point.
They will be the first to tell you they're not going to get them all right. And I think that one is just a case of the reach. The referee sees the reach and just makes the call. But maybe it was a bit harsh on Giron. And Jeff, right now, Mexico is 7 of 10 from the free throw line. And before this shot, Jordan is 5 of 11. Now 6 for 12. And we've got a tie game, 37 apiece. So Hashem Abbas giving good minutes tonight for his country. Alhar Marche comes back into the game. Ball knocked out of bounds. It'll stay at this end. So when Paco Cruz has 2 defenders on him, he's got to try to move the ball quickly because they have an advantage after Ibarra he's gone to the rim. They missed an opportunity there. Traveling on Paco Cruz. And for Mexico, they have to recognize the short shot clock. The inbound situation is right in front of their bench. It's not only on the players on the floor, teammates, coaches on the bench. Hey, there's 3 seconds, 3 seconds. Oh boy, Jaimes putting the pressure on Hollis Jefferson. Aldwari. So on the last possession, we saw Gutierrez switch on to the point guard, and the matchup was Jaimes on Hollis Jefferson. Omar Quintero changing matchups on the most important player for Jordan. Paco Cruz not shooting it too well right now. But he had that matchup to attack against Aldwari and chose to look inside before the ball came back to him. Teamwork on offense. Ooh. Two of 7 from the floor. Paco Cruz. Here's Stoll. That's his money. You know, Jeff. So good, accurate. Yeah, he can get his shot when he wants it, but he sees the floor so well and sets his teammates up so well. That time he turned the corner, stepped back, and buried a 3. Sensing a time. Ooh. Oh, nice speed. Aldwari fouled. Oh, good luck stopping that. Well, Stoll's the first bucket of the game at the other end. Aldwari makes both. His wife is here, cheering him on, standing up, has been the whole time. You can see her over there behind the Jordan bench. She's probably got a better view than the team. She's elevated. Ibarra takes it deep. Then he dumps it off to Jaimes. Now they scrap for the basketball. Aldwari comes up with it. Hollis Jefferson putting the pressure on. And Abu Hawass did a good job recovering to get the basketball. Looked like he had lost it. Oh. Great effort, Hollis Jefferson. Here's Abu Hawass.
Nice finish out of a very chaotic possession. And we saw Jordan maybe react a little slower, be a step slow early. They've got that energy right now, and now they've also got the lead. Will Jordan get their first win of the FIBA Basketball World Cup? Because if they do, it'll have a lot to do with the play of Hollis Jefferson, of Al-Dawari, but then other guys like Abu Hawass, who need to play well tonight. Hey, listen. Guys, we have 2 shots now. We're gonna go. Listen, we're gonna try to go, if we can, a quick one, okay? If it's possible to go with a quick one. What I wanna do is this. I want RJ here. I want Sammy here. Okay, and Amin. No, Hamasha, you're here. Amin with the ball. Okay? Oh no, Sammy with the ball, and Amin here. We're gonna set a stagger for you, Amin. Come up and Dwayne. I want it to be here. Try to curl it. If nothing happens, RJ here. Hamasha, you're gonna come and send a back pick for Dwayne. So I mean, you're always curling. If you're open, we give it to you. If not, RJ's open, you go corner, and Hamasha, you're from here, going set cross screen for Dwayne. There we go. If they go zone, we go C1, RJ in the high post. Okay, let's go. 1, 2, 3. Let's go. Well, Ibarra has been lively tonight for Mexico. He's been scoring, he's been rebounding, and Hollis Jefferson has been flying high. There's our logo. You know what I like about Rodney Hollis Jefferson, Jeff? When he's calling for the ball. He's calling for the ball with the classic, woo, woo. That's how it used to be, right? That's old school. I love it. First one was good. When you say old school, are you talking like 1930s? No, that 1940s? more new school than that. Come on. Okay. This is, if you played any pickup basketball anywhere in the world, you're calling for the ball, you want to get your teammates' attention. Is that what you used to do? Woo, woo, I'm open. And the other guys, if they're not used to that, they're like, what are you doing? No, they pick it up right away. I can't wait till the rest of the Jordan players do it. You sound like you're at a zoo or something. Oh, offensive foul, Al-Harmache. Hashem Abbas back in the game. They're going to set Al-Dawari down for the remainder, so he doesn't pick up another foul. He's got 2. These last possessions can be really critical. Let's see who can capitalize in the last 30 seconds. Oh, look at Jaimes. Jaimes' athleticism and aggression just take over in that situation. So that's an example of a winning play. Ibarra does a great job posting up strong, puts it up, misses, but look at this effort, boom. It's a 50-50 rebound, and his effort and second effort earns trips to the line. Well, Al-Dawari might come back in for offense. 12.8 seconds. Yep, offense, defense, substitution. So Hashem Abbas is going to go off. He should run into the picture. Gail Bonilla back in for his defense. Oh, Hollis Jefferson keeps the dribble.
What effort that was. Abu Hawas now off to the races. Great play from Abu Hawas. He really goes for it, doesn't he? So the loose ball drew so much attention from Mexico, they got themselves out of position. And then when the ball went over the top to Abu Hawas, it triggered a 2-on-1, and he gets to the free throw line. So sometimes a scramble situation like that, guys try to dive on the floor, try to get the loose ball, and it compromises your basket coverage. The only thing is they've left time for Mexico, if he makes these free throws, to go down and score. Seven points for Abu Hawas. Make it 8. And that was a good attempt. A floating three. 43. Jordan are knotted with Mexico at halftime. Well, this Jordan team searching for their first win. They trailed by as many as 11 points, but they're walking to the locker room and the numbers, maybe they would be leading if they made more free throws. Both teams, in fact. Slight advantages for Mexico in certain areas, but you know, the bench for Jordan has stepped up 21-3 there. So Rondé Hollis-Jefferson and Paco Cruz, you could see Hollis-Jefferson having a much better game. It didn't seem like it was going to be that initially, but Paco has not been KOing many shots today. And look at the assist for Hollis-Jefferson. Well, Hollis-Jefferson is so versatile. He picks up where his team needs him without the playmaking of Freddie Ibrahim. Tornamos desde Manila con esta primera mitad entre México 43, Jordania 43. Un inicio favorable al equipo mexicano que había logrado encontrar por un lado el tiro de 3 puntos de Girón, anotando 2 en el mismísimo comienzo para sacar 9 de ventaja. Sin embargo, de a poquito los jordanos fueron involucrando mucho más a Hollis-Jefferson en el ataque. México no pudo encontrarle en ningún momento la forma de alumbrarlo de forma completa, y se armó aparte una dupla muy interesante con Al-Duairi entre Hollis-Jefferson y él. Jugaron muy bien el pick and roll, logrando no solamente el norteamericano anotar en esa acción, sino también descargar para el pivot, que aprovechó las falencias defensivas de México en la pintura para convertirse en el otro máximo anotador del partido con 11. México con muy pocas chances de poner a Cruz en partido. Su principal figura estuvo bastante alejado del circuito del balón. Así todo, fue uno de los más sólidos en cuanto al ofensivo con 8 puntos, pero dependió más de los 13 de Girón y de Ibarra, que también cuando pudo recibir cerca del sexto fue determinante. Por ahora está todo muy parejo. Veremos si en la segunda mitad México puede controlar un poquito más el ritmo del juego y hacer que su defensa prevalezca. Gabriel Herron with 13 points leading the way. He came out shooting it well and knocking down those 3-pointers. Gave Mexico a great start. He'd like to hit some more in the second half. You can even hear the ball swishing through the net. That's a great sound. But Jeff, you know, Herron has been a big part of this offense. He sparks his team with a strong start. I'm very interested in this second half to see which team is able to create some separation. What
can you say about Rondé Hollis Jefferson? He does so much for this Jordan team. Today, taking more responsibility with the playmaking, absent Freddie Ibrahim. But again, finding different ways to score, this fantastic finish in the lane. Again, isolating, going one-on-one. He's so good in that mid-range pull-up, mid-post area. You see him facing up here. This was the great change your release point bank shot. 11 points and 7 assists at halftime for Rondé Hollis Jefferson. He does everything for this team. You know, and in different parts of the country. That's one of the best aspects of the in-season windows, that the players are able to play in their home country and see the fans and have the fans see them on a consistent basis. Vamos, vamos, dale. Primero 5 minutos, vamos. 1, 2, 3. And one other thing is you look at the scanning the barcode to get the FIBA Basketball World Cup app in your smartphone for stats, schedules, scores, results. That's what you need. Definitely to have it at your fingertips. I mean, what I love about the windows, Mike, is that when they start, you know you're going to have several days in a row, and it's just constant like, who won? Who played? Who had the big game? And you look at all the highlights, and it's just all day. From all over the world. Yeah, from all over the world. We're underway. The second half. Can Jordan get that elusive first win at this FIBA Basketball World Cup? Or will Mexico get their second win? Nice play to start the half. Post reaction, skip. Back screen for a 3. Bullseye, Bazai just off. Ace has to do better than that, going up against Hamarche. Here's Bazai. Again, the responsibility of players is to create a good shot when your number is called. Bounce pass. Oh, nice give and go attempt. And I think Ibarra was supposed to pass it to Giron in the corner. But the other thing here is a lot of times guards are not thinking about cutting to the basket. Small guards who are not finishers. So the avenue was there. It's a good idea from Josh. But Paul Stoll was not thinking to cut to the basket and finish. That's not his game. And Hollis Jefferson fouled by Jaimes. And there is Mrs. Hollis Jefferson applauding away. There you go. He is quite a player. And you can see as Jaimes tried to contest the shot, he just got his shooting elbow on the way up. Remember the 4-point play that Hollis Jefferson had against New Zealand with 10 seconds remaining in the game? That's the shot of the tournament, Jeff. Of the World Cup. That is. It is. It led to overtime, and New Zealand were able to hold on. Jaimes, short. And Aldwari, a little slow reaction by his standard to get the ball. And the ball goes out of bounds, but a foul's called. So that was a call. Abu Hawass clattering into Giron.
Wow. Look at that. It looked like he was bumped as well on the shot. Paul Stoll, high percentage. You could have Giron, you could have Stoll, and you could have Cruz. Boy, that would be a big-time shooting contest between those three guys. They have called a foul. And now Stoll. So 3 free throws. So the thing here is, just a little bit of contact at the end with his body, maybe. Yeah. However, let's look at the big picture. Paul Stoll buries a key 3 down this end, ties the game, and the whole point is one of these teams has to start getting some stops so that you're not trading baskets. And you contest a shot, end up fouling. Fortunately, Abu Hawass only makes 1, fortunately for Mexico. Yeah. And look at that. Again, we said it in the first half. There is no physicality from Al-Duari on the defensive end. Abu Hawass, high flying. And Ibarra, oh, that's going to be a technical. Loss of emotional discipline. You simply, oh, Freddie Ibrahim's doing a little jig over there. Look at this. So Josh did do a great job going up straight. He did, he's frustrated. But you can't react like that. Again, we saw it last game with Egypt. I mean, there is body. He's gone up. Sometimes you just accept that the attacking player is going to get the benefit of the call. But now, what events are going to create something in this game that changes it? Can Jordan use the absence of Ibarra to start a run? This is what really, and this is what all the players have to learn. It might be a bad call, but you're going to make it a really bad call if you get a technical. He's got 4 fouls. He's on the bench. And Mexico have just lost their battering ram. And there are 17 key minutes remaining in your World Cup appearance. So it's a shame for Ibarra, but you just can't react like that. And we saw it in the first game as well. 3 times Egyptian players reacted to calls. In fact, no, 2 times. And also coach Roy Rana, and they all got technicals. Giron from deep. That's good. Again, Cruz getting into the paint. The paint touch 3, high percentage because the shooters, it's a rhythm 3 and they're facing the rim. Rondé Hollis-Jefferson. Oh, he bowled over our photographer, Milad Payami. Is he okay? Milad giving up his body for the shot. That was incredible. He's still there. 53-52. Mexico over Jordan. Zai for 3. The game's heating up a lot. How about that? They're trading 3-pointers. It's a 3-point shooting contest all of a sudden. Oh, look at Rondé Hollis-Jefferson. Bazai back to Hollis-Jefferson. Oh, look at that. Nice give. Oh, behind the back. Showtime, Sammy. So, Bullseye Bazai shows a different part of his game and turns into Showtime Sammy. Look at this. Behind the back. And then Jaimes with the hack of all hacks to make sure Al-Duari doesn't go up. Look at this.
You're not going to release that ball. That's one of the best behind the back passes that we've seen. And because of that, he gets the assist. But if you're Mexico, know your personnel. The ball was thrown to Hollis Jefferson at the three-point line, and they overreact and run to him. He's not a high percentage three-point shooter. So as you rotate and close him out, Bazai basket cuts, and now you give up the play at the rim. Israel Gutierrez catches, turns, and scores over Al-Dwari. Maybe not as easy as with Ibarra, but a very good finish from Israel Gutierrez. Zai starting to heat up. And Jeff, that's bullseye. It is indeed. Sammy Bullseye strikes again. Stoll. Oh. Stoll almost knocked one down from press row. But Mexico can't panic and just start hoisting threes. They've got to stick with what has gotten them there, the good teamwork and ball movement. Stoll knocks it out of Al-Dwari's hands. Really good play there from the veteran. Oh, behind the back from Stoll. Here's Cruz, hands it off to Gutierrez. Much better from Mexico. And you love the fact that Jaime's cleaned it up with his energy on the boards. Jordan is really defending Paco Cruz well, but he's finding a way to help his teammates with some playmaking. Gutierrez slides into Hollis Jefferson. What are they complaining about this for? That is an obvious foul. Come on, guys. You know, my experience from coaching certain players, Jeff, some guys act like they've never committed a foul in their life. I mean, I'm sorry, but yeah. That's an accountability thing. Be accountable for your actions. We all make mistakes. We all foul. Yeah, admit it. Well, they only cash in with one of the two free throws. But Jordan back in front. Oh, Stoll falls, but he keeps his dribble. He dribbles in, throws it, it goes off. Bazai. Abu Hawas spins to get away from Giron. Al-Dwari spins, goes up. Giron drives. Oh, he gets. That's going to be goal interference. The ball had already gone off of the backboard. So Mexico go back in front. Doing a little bit of window cleaning. Look at this. Just making sure he gets that little spot off the glass. Jeff, he plays above the rim. He does. I'm quite enjoying this third quarter. The only thing we're missing is Palomitas. Paco Cruz. And that was reminiscent of the Pa KO we saw last game. Well, congratulations to Japan. They are Olympics bound. What a successful FIBA Basketball World Cup it's been for them. The highest finishing Asian team. That has just been confirmed with China's defeat to, no, it's just been announced.
Anyway. Some really interesting things. South Sudan also going. What a story that is. The storylines that emerge from the World Cup, really interesting and inspiring. Look at this. Abu Hawass comes up with a steal and the dunk. And Heron did the right thing by not trying to block it. Because Abu Hawass has an explosive leap and he goes up with two hands. You're not going to get that. Stole wide open. That was long. Cruz gets blocked, it looked like. Ball still made it up there. Unless that was an optical illusion and there was no deflection. Do you prefer the two-handed dunk or the one-handed dunk? Try to dunk with two hands in traffic, especially. And a foul called. So the one thing about Rondae Hollis-Jefferson's game is his pull-up is herky-jerky. And he kind of snaps his head back a little bit. And this is what Mexico is talking about. I have to call it if I see it. Baco, you know you touched him, come on. Enough, okay? This is not NBA. Like he yelled and he's Listen, would you want this kind of call? You're going for a shot, somebody touches your elbow. You're a shooter. Well, it's okay to have a conversation with the referee to talk about it. Would you want me to call Orlando it? Mendez For coming sure. back into the You're game, going his last outside. ever FIBA Basketball World Cup game. I don't know why he always get that call. Okay. So he misses the first. His free throw shooting has not been brilliant. As I said earlier, he's only 5 of 10 tonight. He's had some other misses as well in this tournament. Oh, he missed everything, but he's going to get another one because Mexico were in the lane too soon. So Mexico is saying he shot faked his free throw. Okay, so they're saying they're going to call it a jump ball possession error because both people were in the lane too soon, both teams. I would like to get some clarity on that one. Alternating possession, so yeah, they're not going to explain it more than that. Stoll open. Gets it to Gutierrez. Nice pass to Jaimes. Much better. Cutting to the basket, Jaimes. They can play well when they want to, when they put their minds to it, Mexico. And you're right about Jordan with Alduari. He's not quite as dominant tonight. Here is the three, and all of a sudden the initiative being seized by Mexico. Stoll back outside, Heron. Oh, good idea. It'll stay at this end with 14 on the shot clock. Once again, Fabian Jaimes having himself quite a game. 10 points, 8 rebounds, 5 assists. Stuffing the stat sheet. There he is. Look at that. Takes a bump. They've weathered the storm pretty well without Ibarra, to be honest, who's on the bench with 4 fouls. Yes, Israel Gutierrez has been very active
and he's worked really hard. But what I like about Mexico for the majority of this game is their teamwork and ball movement. 17 assists to 10 turnovers to this point of the game. So he made 1 of 2. He's got 11 points, 8 rebounds, 5 assists. Here goes Al-Dawari, traveling. It feels to me Al-Dawari is kind of running low on fuel after a tough tournament. It can be. Mendez missing. Well, there he goes, deflecting the pass over to Hollis Jefferson, so he did well on that one. I mean, to suggest that Al-Dawari worked hard in the earlier games is an understatement. I mean, he's played so hard in this tournament, and it just seems like he's a little tired. So he's going to come out with Hussein coming in. As you look at the replay, look at this. He had that extra effort there. I mean, I've got no complaints. Even if he's not as good today and he's not as physical, I've got no complaints because he's played so hard. And he's been a key for their team, why they're here, why they're doing well. You know, a lot of coaches will have, a shorter shift or substitution rotation for their big men because big men fatigue faster. And I'm sure back-to-back games have worn on the big fella. But just to this point in the game, Rondé Hollis Jefferson has attempted 13 free throws. So he's doing a great job getting to the free throw line. Giron, high arcing shot. And Hussein gets it off in time. Wasn't that far off, was it? (68-65), Mexico lead Jordan at the end of 3. Looking at the numbers, Jeff, again, you can see big free throw advantage in terms of attempts for Jordan, mostly to do with Hollis Jefferson. Rebounds 33-21 for Mexico. Mexico with 9 3-point makes, 39%. Both teams even in assists. Bench points again, Jordan, next man up mentality, rallying with the shorthanded roster, 26-5. Do you know what's interesting, Mike, as we look at the highlights? Malik Khanun was so important in the last game for Jordan. And he started, wasn't playing well. He hasn't gotten back in the game. The Khanun cannon, especially missing Freddie Ibrahim, the starting point guard, you expected him to have, an important role to make up for that. But it's been Rondé Hollis Jefferson, it's been... Amigo no está, Bonilla en este partido no ha tenido participación, Andrías y Camacho ni siquiera entraron. Es cortito el plantel de México como para estar buscando alternativas viables para un partido que se dio así. Ahí vemos a otra de las figuras del equipo jordano, Al-Dawari, que no tuvo tanta injerencia en este tercer cuarto, pero que con los internos mexicanos en problemas de falta, seguramente ahora en algún momento sí va a tener su chance. Hollis Jefferson lo defiende Gabriel Girón. Entramos en los últimos 10 minutos. El lanzamiento del zurdo, la pelota que coquetea con el aro, finalmente termina entrando. Jordania se pone a 1. Ojo. Otro golpazo en el tobillo, ¿no? Sí, puede ser. 22 para él. Mira el pase de Stoll. Stoll con Girón. Cachetazo de Hollis Jefferson. Levanta el pulgar. Se enojó, pero más que... ¿Le cobró la técnica? No, creo que no, ¿eh?
Creo, ¿eh? A ver, aplaudió, pero me parece que fue más por impotencia por haber hecho la falta. No había tanta protesta, me parece. O una protesta encubierta había. Stoll, ¿te amo o te odio? Ahora en modo amor con este triple para Paul Stoll. Más 4, gana México. Estaban a ser detalles, con lo cual un triple anotado por Stoll ya es una gran noticia para México. Mirá. Complicado el pase, el recupero de Paul Stoll, otra falta consecutiva. Si sale Holly Jefferson, claramente out Jordania, ¿no? Sí, igual tiene 2 faltas recién, así que en ese aspecto no hay grandes problemas. Obviamente Stoll pide antideportiva, deportación. ¿Esta es la tercera o la segunda? La segunda. Ah, no había hecho nada. Mirá, pensé que en un momento había hecho uno. No. Ah, me quedé con esa que estaba posteado y que la falta fue de otro, de ¿no? Abbas. Ahí está. Exactamente. Lo van a ver. Bueno. Faster camera, normal speed, please play. Please play. Primero la situación en cámara normal. Go back. Let's find the point of contact first. Puede llegar a sacar la antideportiva, ¿eh? Porque casi ya lo había superado. Okay. So here we have a point of contact. If we check, he's not the last. No open path. Contact is reaching for the ball. Maybe it's free now. So for me, this is a normal play, normal basketball movement. So normal. Bueno, no va a ser antideportiva. Okay. So Listo. after we review, we stay with the normal personal foul. Dice que hay otro defensor Sí. 24 on the shot clock. en el camino, digamos, de Stoll hacia el cesto y que va por la pelota Holly Jefferson, así que falta normal. Segunda para Holly Jefferson. Igual un recupero más de Stoll, un arranque bueno de Stoll, clave para que México tenga el control del juego. Lo que va a hablar Stoll en estos minutos que quedan, ¿no? Los árbitros sudamericanos, ¿no? Colombia y Ecuador representados en la terna arbitral. Y el juego para Girón. Este es Stoll. Amor, odio. Amor, odio. Así va a ir Stoll. Es que sabe también que México necesita que él la meta, ¿no? Lo que pasa que tampoco es abusar del lanzamiento, ¿no? Sos el conductor. Es muy buen tirador, ¿no? Sí. Pero tenés un Girón. Mirá los compañeros, ¿eh? Y Méndez, Girón. Bueno, y robo en primera línea. Y ahora sí es antideportiva. Ahora sí la pitó, pero directamente. Y eso me gustó, ¿eh? Porque ya había quedado atrás, ¿no? Sí. Que acá no hay interpretación de último hombre ni nada. Robo. Mirá cómo lo viene midiendo. Ahí está. Muy bien. Tiró el manotazo. Qué lindo es ver la mirada, ¿no? de los defensores de frente. Sí. Me parece que está claro que el Quintero o el mismo Stoll dijeron, mientras no estén Cruz e Ibarra, las decisiones van a pasar por mí. En este ratito tengo la responsabilidad de hacerme cargo del equipo ofensivamente. Lo que no quiere decir que siempre sea a través del tiro o del goleo, ¿no? Pero bueno, más allá de la presencia de algún jugador que pueda anotar como Girón, me parece que México en este momento, con el quinteto que tiene en cancha, está bastante limitado en ese rubro. Con Méndez, con Bonilla y con Gutiérrez. Ahí veíamos la baja del día con Freddy Ibrahim. Una baja sensible para el joven de 26 años. Es el compañero, ¿no? El coequiper de Holly Jefferson. Y traía 13-3 de promedio, Claro. era el tercer goleador. Gael. Se cumplieron los 24 segundos. Buena defensa de Jordania, que buscará reducir la diferencia. Sí, acepta el error Gutiérrez. Tirala, le dice Quintero. Claro. Con lo lindo que es tirarla. Te lo digo yo. Sale el tirador ocasional Zay, el rachero. Y a la cancha Cannon, que casi no había tenido participación en el partido. Hoy anduvo bien su amigo Tominaga. 6 de 8 en triple. Mire. Estuvo midiendo todo el torneo la de larga distancia. Abbas. Pase complicado. La pelota rebota en Méndez. Se va por línea de fondo. 8 segundos para el lanzamiento. Tendrá el conjunto jordano. El jugador tiene que tener en cuenta que al árbitro no le gusta que le pidan una revisión que lo pueda dejar en evidencia. Con lo cual, todos esos detalles cuentan.
si quieren tener una relación amistosa con Claro. los pitos. Entiendo que es un equipo muy veterano, con mucha experiencia, con mucha labia, como se dice. Pero no hay que pasarse de rosca. Piedrazo de Holly Jefferson contra el vidrio. Pegó en el aro, porque si no debería... Bueno, Ya volvió Cruz, ¿eh? ahí está Paco. Está Girón. Allá en la esquina está Méndez. Recordemos que Cruz tiene 3 faltas, no 4 como Ibarra. Bien. Por eso más minutos para Israel Gutiérrez. Cruz, Stoll. El toquecito con Girón. Intenta por línea de fondo. El triple de Paco. Queda corto el rebote para Holly Jefferson. Una chance más para Jordaña, que las está desaprovechando en ofensiva. Canan. Hussein. Sigue con ese 1 de 1 en triples para Hussein. Sí, 1 de 2. Ah, bien, bueno. Falta de Stoll desde atrás sobre Holly Jefferson. Porque me parece que fue el que tiró ese de cancha a cancha. Ah, Para cerrar un cuarto. cerrar el cuarto. Bueno, pero eso no me lo pueden. Se cuenta, señor. Las estadísticas no tienen Bueno, sentimientos. yo como tengo todos mis sentimientos sobre Hussein, no se lo cuento. ¡Falta! Hay un manotazo, ¿no? Desde atrás. Póngale. Duró poquito. Muhammad. Se da cuenta. Así. Holly Jefferson. ¿Qué más tenemos guardado en el repertorio? Defensa. Falta en defensa de Girón. Quedó golpeado Holly Jefferson. Lo está sufriendo el partido Holly Jefferson. Pero lo que pasa es que en un momento, más allá de que sea joven Sí, sí. y tenga un excelente estado físico, los minutos te pasan factura. Los 32 minutos 43 segundos en cancha este señor y recibiendo como para que tenga, ¿no? Ya te dio 13 libres en el partido, metió 7 nada más. Aparte te digo algo, termina siendo negocio hacerle falta, ¿no? Claro. Y porque de la línea no es tan productivo. Sí. ¿Nivel de juventud o nivel de vejez? Tiene 28 años. Tiene 28. Por eso digo, o sea, me dijiste un jugador joven. Es joven, 28. No, sí, al lado nuestro si, sí. No, si lo cobrás con Tucker, ¿no? Claro. Que era el que ocupaba ese lugar, con por opción, 34. claro. Yo no sé si a Tucker lo podrías dejar 40 minutos en cancha. No, ni loco. Recordemos, sin meternos en lío, que estos jugadores tienen un sueldo para Claro, jugar por estos países, con lo cual nadie se queja. Si tiene que jugar 40 minutos, juego 40. Tengo que viajar, como hizo más de una vez Tucker, 35 horas para llegar a jugar una ventana. Así es. En el medio de la Liga Nacional Argentina. Va, porque bueno, es muy importante no solamente el dinero que le pagan para jugar, sino el que le pagaron para nacionalizarse. Nacionalizado / contratado, se podría decir, ¿no? Eso me queda muy claro. Mira cómo perdió esa Israel Gutiérrez. Y Holly Jefferson. Buena descarga. Y ahora tenés que capitalizarlo. Claro que sí. Aparece Canan. Si no capitalizar las asistencias, lo poco que descarga Holly Jefferson, estás en problemas. Pero así lo hizo el 22, que se va contento al banco suplente porque hay tiempo muerto. México gana por la mínima sobre Jordania. Igual le voy a decir algo, se enojó Holly Jefferson porque 9 asistencias tiene en este partido ya. Sí, podría haber tenido aparte un montón. de sus 24 puntos. Él dice, yo se la paso, yo te la dejo para que la metas. Claro. Si después ya no lo podés hacer, tiro tan abierto y solo. En este caso, Canan completó la acción. A 1 se puso Jordania nuevamente. Parecía que México podía encontrar un huequito como para llevarlo más tranquilo. Me parece que se viene Joshua a quemar las naves. Está planteado el duelo interno, ¿no? Con los minutos en cancha. Ahí está el tema de Ibarra, que tercero y cuarto casi no jugó. Líbano le está ganando a Irán 43-28, Fabi. Me está probando a ver cómo queda esa zona. No. Irán último, eliminado. Claro. Líbano segundo, clasificado para los repechajes olímpicos. Usted tire, no hay yo problema. porque vamos repasando en función de los resultados. Le acaba de ganar ¿Por cuánto Filipinas 43 a 15. 28. Bueno, la lógica sería que Irán pierda una vez más 15
puntos de diferencia y 0-4 en el récord de Irán. Y terminó ya Filipinas con China. 96-75 ganó Filipinas. Afuera China del repechaje olímpico. Bien. No cambia igualmente la situación de México esto, ¿no? No. Tiene que ganar. Sí, sí. Por ahora. Ahora está perdiendo por la mínima. 74-73, 6 minutos 20 para sellar el boleto al repechaje. Bueno, nunca es tarde para llegar al torneo, ¿no? Jordan Clarkson hoy con 5 de 10 en triples, 34 puntos. Bien. Llegó para el final. ¿Por cuánto terminó Filipinas? 21. 21. Canán. Cortina de Alduairi. Casi roba Stoll. Filipinas terminó segundo en el grupo al final. Mirá. Angola tercero y China último. El grupo de Francia era ese. No. El de... Me confundí con el anterior. El de Sudán del Sur. El de Sudán del Sur, mirá. Sudán del Sur ganando y metiéndose en los Juegos Olímpicos. Y Filipinas en el repechaje, ¿eh? Sí. Algo es algo. Y para el local. Para el local, calculo que aspiraba un poquito más, pero bueno. Los locales, uno a Juego Olímpico y el otro a repechaje. Nada mal para lo que fue la primera ronda. Japón a los Juegos. Sí, sí. Le recordamos que Indonesia no jugó, ¿no? No. A pesar de porque de los tres le dieron el lugar a dos, directo, a Japón y a Filipinas. Indonesia se lo tenía que ganar en los clasificatorios, claro, no lo logró. No lo hizo. Y quedó afuera. Mañana estamos con la zona campeonato en búsqueda de los boletos a los cuartos de final. Y a la línea Alduairi anota el libre para poner a Jordania más 2. Qué golpe para China, ¿eh? Sí. Muy importante. Los puntos para Alduairi desde la línea, también importantes. 76-73, otro con 4 faltas personales. Hablamos de Gabriel Girón. Complicado el pase para Ibarra. La termina perdiendo en la salida Alduairi. Recupera Cruz. Y ahí está Francisco. Cruz. Buen juego interno para Ibarra. Se apoya contra el vidrio. Le ganó el fondo a Alduairi. Los puntos. Y llegó al doble finalmente Holly Jefferson. Sí, con 10 asistencias. Necesitaba cortar esa mala racha México de 9-0 favorable. Bueno, mirá lo que rola más fácil. Sí, metió el triple hoy clave y ahora rola bandeja. Girón del otro lado, busca la descarga, se le escapa a Ibarra. Qué complicado hacen todo, ¿no? Pasa, se había quedado sin ángulo. La idea de Girón evidentemente era ir al aro. Cuando se quedó sin espacio, intentó encontrar un lugar donde mandarle la pelota a Ibarra. El único era la rodilla de Ibarra. La van a ver a quién se le fue. Como buenos árbitros latinoamericanos, son más tendientes a ir al official review. Reviseros. Sí. Go back. One more time. Es difícil esta, ¿eh? So we have Para mí es el muslo de Ibarra, ¿eh? try this one. A ver ahora. Hay una mano ahí. Muslo de Ibarra. ¿O es la pierna de Hollis? Usted que ve mejor que yo, que es más joven. A ver. ¿Es la pierna de Hollis o el muslo de Ibarra? Me parece que es el muslo de Ibarra. Sí. Sí, porque la pierna de Holly Jefferson está por debajo de la... Atrás. Sí, te tapa Girón acá. Justo el momento ese. No, para mí es rodilla de... Rodilla de Ibarra. See if it changed. Yeah, it's only this one. So we only have green. Green was the last, nobody else touched, so ball for the white. Correcto. Rodilla de Ibarra. No pegó nunca en uno blanco, con lo cual la pelota será para Jordania. Había sido muy malo el pase de todos modos. Bien, la corrección y la pelota será para Jordania. Ahí está, de acá se ve bien. Se ve bien porque
Holly Jefferson estaba saliendo, estaba en el envión de salida, ¿no? Sí, lo que yo no había visto, que un buen mérito de Holly Jefferson, que le hace rebotar el balón. Sí. Esa parte no la había visto de entrada. Igual había sido muy malo el pase. Ahí está Holly Jefferson. Últimos 5 minutos del partido y del Mundial para los dos. Buscando México sellar su boleto. Apertura. No capitalizan la asistencia de Holly Jefferson. La pelota se va por línea de fondo después del triple de Abu Aguas. Será balón para México, que busca volver a recuperar la diferencia. Te digo algo generoso, Holly Jefferson, porque en esas situaciones podría buscar todo el tiempo su propio lanzamiento, donde tiene ventaja, donde Cruz tiene 3 faltas y no creo que le haga falta ahora. Tiró un triple muy cómodo Jordania, no lo anotó. Otra vez la posibilidad de México de volver al frente. Girón. Cruz. Tercera de Hollis. Y en penalización. A partir de esta, a ver. Sí. Bien. Todas las mañas y toda la experiencia a la cancha en México para estos 4:33 finales. A ver si puede resolver un partido que se le planteó muy complicado ya desde el segundo cuarto. Stoll con Ibarra. Buena descarga. Vale. No. Tocaron el aro. Ah, bien. Doble de México. No hubo falta, entonces. No. Hubo doble. Así es. Ibarra está con un miedo de hacer la quinta en ataque. Porque vos fíjate que esa lo hubiese resuelto él en otra situación. Y se frenó. Se frenó justo. Sí, justito. Igual Abbas estaba dentro del círculo, ¿no? Y se lanzó. Es que Ibarra cuando encara el seto no se puede frenar. Claro. La pelota rebota en Stoll, se va por línea de costado. Tendrá que reponer Jordania con 15 segundos para el lanzamiento. Mucho tiempo de Cannon en el momento decisivo, ¿eh? Después de haber estado casi sin jugar los primeros 3 cuartos. Es que me parece que busca esa descarga, ¿no? Con Aguas y con Cannon, me parece que busca la descarga de Holly Jefferson. Sí. Pero bueno, en el primer tiempo las situaciones habían sido parecidas y no lo utilizó a él de tirador. Se replegó, me parece, se repliega también México, por eso la conexión con Aldo Airi no le llega. Pero la pelota le tiene que llegar primero al 24. Ahí y se la cacheteó de atrás Cruz. Muy bien Cruz. Ahí va Francisco. Pasa Jaimes. Aparece Paul Stoll. Gana por la mínima México. Cruz. Va hacia el centro, se apoya contra el vidrio. Golazo de Francisco Cruz. El modo europeo se vio en esta jugada. Los 2 puntos para Francisco. 3 la diferencia para México. Tiempo muerto que pide Jordania. Muy inteligente recién Stoll. Cuando Ibarra fue a buscar el pick and roll, derivó la pelota en Cruz para que el pick and roll no quedara con Holly Jefferson defendiendo la caída. No la necesitó Cruz, fue él directamente al cesto, anotó con tabla. 3 arriba México después de haberla pasado bastante mal. We can cut whatever. If not, we go hand off with Sammy. Sammy, you're coming. Dwayne set a pick and Dwayne roll. RJ lift. See that. If you have the shot, if you have the ball. If nothing happened, move it. Hand off with Amin. And Amin try to curl it to the basket. We need to be aggressive, guys. We need to be aggressive to the basket. Go to the basket. He can do that here for Park. I say go pick. Go to the basket. Come on. Let's go. Bueno, básicamente pidiendo al entrenador de Jordania que ataquen más al cesto, que sean más verticales. Ahí vemos la situación de Paco Cruz recién. Inteligente decíamos, ¿ves? Y ahora, esta fue bastante anterior, teniendo otra injerencia. 15 para Paco. Esta es la última, la del rebote, la del tiro con tablero. No, esta es la anterior, perdón, es una anterior. Están haciendo un compacto de acciones de Cruz. La última no la mostraron. 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Se mantiene con 3 faltas por ahora. Dato importante para estos últimos 3 minutos 45. Se puede anotar Jordania. La pelota será para México en la reposición. Desde el fondo se lamenta Holly Jefferson. A defenderse ha dicho entonces ahora. Y ahora hay que utilizar todo lo que se tiene en el
en el armario, las faltas, las mañas. Ya está. O sea, ahora ya no se cuidan las faltas. Se termina el mundial. Salvo Ibarra, ¿no? Pero la de Jaime, que le queda una, y la de Ibarra, que le queda una, en algún momento hay que usarla. Stoll. Juego interno para Josh. Buen movimiento. Lo que Roy Barra. Pero aparece corrector. Aparece Fabián Jaimes. Siempre luchando en el juego interno, en el rebote ofensivo. 81-76 gana México. El utilitario, 15 puntos, 10 rebotes, 4 en ofensiva. Piedrazo contra el vidrio de Amarché. Juega Holly Jefferson. No puede convertir en la primera. Convierte en la segunda. Qué salto que tiene. Qué búsqueda. Bien arriba. El doble también para Jaimes. Y los puntos para Jordania. Y jugó 37 Jefferson, ¿eh? Y pega ese brinco todavía. Sí. 2:45 para el cierre del Mundial para estos equipos. Mañana estamos con la zona campeonato y su definición con los boletos a cuartos de final. Buscando la dominicana de Che, buscando Puerto Rico también su boleto. Falta desde atrás de Alduairi. No pareció, ¿eh? Pero se ríe Alduairi. A la línea irá Ibarra, que no es muy habitué justamente ir a la línea. Hoy ninguno. 14 puntos para él, 7 rebotes. Es raro que siendo un interno no vaya a la línea, ¿no? No reciba faltas. Sí. Tampoco jugó tanto hoy. Claro. 23 minutos por su problema de faltas. Bueno, le fue bien en la visita. 83-78 gana México. En realidad había ido a la línea y había errado los dos, ¿se acuerda? Ah, bien, sí, es cierto. Una vez había ido. Holly Jefferson. Y el pase de Holly Jefferson. Tocó con un mexicano. ¿Sí? Sí. Bueno, zafó. Está mostrando igual síntomas de cansancio Holly Jefferson. Y eso, ¿sabes dónde se va a notar mucho? No sé si tocó, che. Para mí no había tocado, ¿eh? Pero le dieron que tocó, sí. Bueno. Se va a notar mucho en el tema de esos tiros que él fuerza ahí, ¿ves? En el 1 contra 1. Claro. Ahí sin penetración, o sea, cuando no penetra, las piernas. Ya no hay más piernas. Cruz que detiene, muy inteligentemente, va por línea de fondo. Ahora busca la descarga, girón, pase extra. Bien por Stoll, que amagó el lanzamiento. Tapa arriba de Holly Jefferson. No lo vio venir nunca Ibarra. Mirá donde gasta la cuarta Paco. Antes vos decías inteligente Cruz y tenés razón. Pero a la larga, lo que México necesitaría igual es esos tiros buenos tomarlos. Porque si no, todavía, o sea, va a necesitar anotar en estos 2 minutos que le faltan. Y si bien no es la idea, obviamente, hacer posesiones cortas, cuando vaya a tener esos tiros rápidos, buenos, no estaría mal que los tome. Los actores de reparto que empiezan a aparecer. Abo Aguas con el doble. Hoy en línea general, Fabi, lo de los actores de reparto de Jordania fue bueno. Muy bueno, sí. Jaimes, apertura para Girón, amaga el triple. Esa es su especialidad. El bombazo de a 45 grados. El triple de Gabriel Girón. Una especialidad, ¿no? Hacer pasar al defensor, correrse un poquitito para el costado y meter el bombazo. 4 de 6 en la noche de hoy. Holly Jefferson contra el mundo. Buena defensa de Ibarra. Stoll. 1-27. México quiere repechaje olímpico. Por ahora lo está logrando con este +6. Stoll, el dueño del reloj. Paco Cruz. Sigue el movimiento de pelota. Falta personal de atrás de Aguas. Ahí está la diferencia de experiencia. Se apuró. Fíjate que le quedaban 3 segundos, 5 nada más en el ataque. Lo manda a la línea ahora Abbas. Se da cuenta del error que cometió Aguas en este caso. A la línea Paco. Bueno, confirmado entonces Grupo M, Sudán del Sur, Filipinas, Angola, China, China afuera. China afuera y Sudán del Sur olímpico. Olímpico, exactamente. Y Filipinas seguro en el repechaje. Bien. Angola no sé. Todavía Angola, quedó menos 42. Bien. En el Japón clasificado a los Juegos, Finlandia segundo, Cabo Verde tercero, Venezuela cuarto afuera, Cabo Verde con menos 66, complicado. En el grupo P,
Francia primero, Líbano segundo, Costa de Marfil tercero con menos 60. Irán último afuera. Complicadísimo ese tercer puesto. Tienen todos muchísimos goles en contra. Es que estoy pensando... Jordania, ¿cómo está? Angola va a quedar adentro. Angola va a quedar adentro. México va a quedar adentro, obviamente. Con lo cual, ese lugar va a quedar para Costa de Marfil. Escúchame, la clasificación de México lo mete como tercero o como segundo, porque ahí queda... ¿Quién quedaría? Egipto. Guarda con Egipto. Sí, pero la diferencia de puntos... A ver, el tercero acá pasa por tener 2 ganados. Ah, está bien, no entra dentro no va a la diferencia de puntos. No se toma en cuenta como tercero con no por diferencia de gol, claro. Bien. Porque de hecho en este emparejamiento van a quedar igualados en el primer puesto Egipto, México y Nueva Zelanda, y va a quedar tercero México igualmente por aquel partido entre Egipto y México donde hubo tanta diferencia. Bien. Entonces Cabo Verde me habías dicho. Le estoy diciendo entonces que Cabo Verde con menos 66 va a ser el que quede afuera entre los de el tercer puesto, porque en el grupo P ya terminó Líbano-Irán. No, están jugando, es el que arrancó 10-30. Pero fíjese cuánto van, a ver. Le digo. 48-36 redujo. Bueno, si gana Líbano, sí, va a quedar afuera Costa de Marfil. Bien. Perdón, Cabo Verde. Cabo Verde. Y adentro Costa de Marfil. Bien. Justo los dos que tienen la sigla complicada son los que están dirimiendo el último boleto al repechaje, ¿no? Aquí falta un minuto, menos de un minuto. Pareciera que México lo tiene controlado, pero lo tiene que cerrar. ¿O no, Francisco? Paco busca el 1 contra 1. Se queda corto. El rebote y la chance para Jordania. Abbas a la esquina. Con la penetración, busca el lanzamiento de 3 puntos muy corto. Aldo Aire que no puede recuperar. Se va a terminar el partido. México sella su gol. Lo de Jaimes. Lo de Jaimes, te diría, Fabi, está bordeando la antideportiva. ¿Qué quiso hacer? ¿No lo vio? O sea, si no lo vio, es antideportiva. Si lo vio, es antideportiva. ¿Qué hizo? Pues si no lo vio, creo que no es antideportiva. No me importa, pero le pega un empujón. Una locura. Insólito como podía. Se le nubló la vista. A ver, bueno, se vio. No, se vio. Claro, ahora después nos quedamos con la falta sobre Stoll. ¿Qué le pasó a Jaime? Se le nubló la vista. Decí que no recibió un golpe tan fuerte el jugador, pero el jordano. Sí. Una locura. Bueno, después de una muy mala fase de grupos de México sin ganar ningún partido, se va con los 2 triunfos en esta segunda fase y el lugar en el repechaje olímpico. Una buena noticia para una América Latina golpeada, sobre todo por lo que pasó con Venezuela, que no pudo ganar ningún partido. Más allá de que, bueno, tanto Dominicana como Puerto Rico tienen chance de meterse en los cuartos de final. También Brasil. También tienen la chance de quedarse todos afuera. Claro, no, pero bueno. Mañana puede haber 7 europeos de 8 en cuartos de final. Bueno, no es una buena noticia. No. Cuando estaba la posibilidad, que sigue estando, de que hubiese 4 y hasta 5 americanos. Si Dominicana ganaba su partido contra Puerto Rico, ya estaba. Casi. No, estaban cuartos y tenía la chance de evitar a Estados Unidos. Claro. No, pero bueno, estaba en cuartos. Sí. Ahora dudamos de su presencia, ¿no? Por contrapartida, esa victoria hubiese dejado eliminado a Puerto Rico. Y ahora Puerto Rico también tiene chance de meterse en cuartos de final. Lo mismo que el triunfo de Brasil sobre Canadá, tan sorpresivo. Qué partido. Sí. Y el de Serbia-Italia, ¿la vio la planilla de Bogdanovic? Lo vimos ayer. 1 de 13 en triples. Sí, lo habíamos visto. ¿Te acordás que 1 de 13 te había dado el 6 de 6 de otro jugador que ahora no recuerdo cuál es, pero 1 de 13. Pero me sorprendió muchísimo. Sí. A ver, no por el porcentaje, sino porque es raro que él tire tanto y falle tanto. A ver, un 5 de 13 ya es otro número. O un 4 de 13. O un 1 de 8. Claro, menos 1 de cantidad. 7. Pero 1 de 13 para Bogdanovic es un montón. Una locura. Creo que debe ser la primera vez que le dieron el tarrito naranja para pintar el aro, porque lo terminó de pintar. No, pero aparte venía jugando un torneo fantástico.
Le voy a decir algo. Si le tengo que dar el premio de MVP de este partido a alguien, se lo doy a Jaimes, ¿eh? Más allá de la última que se mandó. Sí. Pero partidazo, 15 puntos, 11 rebotes y aparte 6 asistencias. Que te digo algo, cada vez que termina el partido y veo la planilla digo, ¿cuándo dio tantas asistencias? Sí, pero sí, muchas veces no se ven, siempre está coqueteando con el triple doble. Pero muy, muy completo partido. No haga falta, Paul, por favor. No hace falta. Uy, mirá qué buena la descarga, pero igualmente recuperó Girón. Se va a terminar el partido. Boleto sellado al repechaje olímpico. Lo termina de liquidar Paul Stoll. ¿Por qué busca y sigue buscando México? ¿Habrá alguna diferencia en juego? No, ahora no. Bueno. Al ganar 2 partidos no necesita diferencia. Están tirando como si buscaran y necesitaran los puntos. Sí, no es el caso, no es el caso. Bueno, se termina el partido. No hay tanta celebración en México. Algo nos habremos perdido en el camino, ¿no? No, porque recordamos que el primer punto de desempate es la cantidad de partidos ganados y perdidos. Bien. Con lo cual México... Bueno, igual por ahí no están conformes con el resultado del torneo, A ver, pero me parece en realidad, podrían estar tratando de achicar esa diferencia que te decía yo con Egipto, porque ahora hay triple empate, pero no les da igual. Bien, bueno. Ahora le hago igual la cuenta, ¿eh? Está bien. No, yo para sacarnos las dudas, porque me causó rareza que no se festejara, digo, ¿no? Es como, o por ahí no hubo una cuenta anterior para ver si estaban clasificados, pero bueno, están clasificados al repechaje olímpico. Por ahí se buscaba otro objetivo. Me parece que ya es un montón para el torneo que venía trayendo México con este 2-3. Y sellar su boleto al repechaje. El saludo de Holly Jefferson con Stoll. Hoy muy ameno durante todo el partido esa relación, saludando a todos los protagonistas. Bueno, se ven mucho en las ligas centroamericanas, ¿no? Porque Holly Jefferson viene de jugar en la Liga de Puerto Rico. Ahí está la charla de Omar Quintero en el entretiempo. Ganó México, 93-80, la diferencia finalmente fue de 13. Y ahí está la última arenga del entrenador mexicano, récord de 2-3. Para los mexicanos terminan bien, salen bien de la fase de repechaje, sellan su boleto. Y mañana nosotros estaremos con la ronda campeonato buscando los boletos a cuartos de final. Nos vamos, Fabi. Nos vamos con un México que se va con un sabor más dulce de este mundial. La despedida también de Jordania, que no pudo conseguir un triunfo en este campeonato del mundo y tampoco un lugar en el repechaje olímpico. Bien, nos vamos. Mañana nos reencontramos con más Copa del Mundo aquí en la pantalla